Tunashukuru Wajir High Court maanta ndio imesaliwa kabisa na magistrate alisema saa hii ndio anaingia kazi baada ya saa 7. High Court ayaa laga dahi jiray maxkamadda Wajir gudaheeda. Aadaan maanta u faraxsanahay maadaama oo nolol keenay court of appeal High Court for this opportunity. Today we are gathered here because of a noble exercise of operationalizing Wajir High Court Sub-Registry. As you are aware, the judiciary has a blueprint for social transformation through access to justice. And one of the mandates of the CJ is to ensure that each county in the Republic of Kenya has a high court. In fulfillment of these mandates, we are here today not to launch a high court, but to operationalize, to start the operations of the court so that the Wajir people will continue enjoying the services rendered by the High Court. A time is coming when the Honorable Chief Justice herself will visit for the official launch of the courts, and that will be communicated in due course. But for now, the court is operational. We can start filing cases instead of going to Garissa. We have now the opportunity to file all High Court matters at Wajir Sub-Registry. We have already registered over 20 matters today, which we have acted upon, and therefore the High Court is operational, and I'm urging all the citizens from this region to file their cases in the High Court Sub-Registry of Wajir to save on the cost of traveling from Wajir to Garissa. The benefits of this court cannot be oversaid or gainsaid. We are saving on the cost of traveling from Wajir to Garissa. We are saving on the transport by the police escorting prisoners from Wajir to Garissa. We are saving on the cost of transporting witnesses to and testify in Garissa, which is the nearest high court. And now it becomes easier for relatives to visit their relatives who perhaps are facing murder charges and other cases. It's easier to file appeals from here without traveling to Garissa High Court. So we thank our Honorable Chief Justice for giving us this opportunity, for enabling the people of Wajir County to enjoy the delivery of justice like any other Kenyan in the other parts of the country. I want to urge the lawyers who are practicing here to support the court, especially in pro bono services. I want to urge prosecution to ensure that they have given support to the court so that you don't have unnecessary adjournments of cases on the grounds of distance for witnesses to travel. And I'm hoping that the citizens or the people from Wajir will embrace the court and give it necessary support. Our CUC, which is very vibrant in this region, I want to thank you very much. Please continue supporting this court because it's our baby now, and we must take care of this tender child so that we see that we have achieved the goals of having this court. I wish to thank you so much, members of the county government. The county government has been very, very supportive, and I'm hoping they'll continue supporting us as a court. And members of the national government, especially the police, you have given us a lot of support. We have not had much problems. I want to thank you very much, even our head of station, who will be taking charge of this court, ensure that the court grows to prosperity. I thank you very much, and thank you for your time, for the support you have given us as a judiciary. An advocate of the High Court of the Constitutional Republic of Kenya, based in Wajir, and the proprietor of Hashim Almoge and Company Advocates. Today, 24th February 2026, an epochal moment in the history of the dispensation of justice in Wajir County. We have been visited by the presiding judge of the High Court based in Garissa, Honorable John Onyego, the Registrar High Court Garissa, Honorable Clara Otieno, and together with our presiding SPM, Honorable Eric Malisi, and members of the CUC and the greater public, we were able to operationalize, not just launch or inaugurate, but operationalize the High Court Sub-Registry here in Wajir County. Wajir County now marks
the last county to have a high court established, and therefore in that sense it is the last born in terms of the establishment of a high court in the country in terms of the 47 counties. Previously, litigants in Wajir County used to travel to Garissa to file matters there. And therefore, the biggest impediment of the right of access to justice enshrined in Article 48 of the Constitution was geographical as much as it was economical. There were prohibitory traveling costs involved. It was also insecure to transfer remandees from Wajir to Garissa, and relatives also charged the people or accused persons they used to experience a lot of hardship in terms of transport and logistics. And also the transfer of record proceedings from Wajir County used to be a problem. And therefore justice was there, but it was far. And in our constitutional dispensation, in the spirit of devolution, justice not only needs to be available, but it needs to be proximate and visible. And therefore, justice previously was theoretical, but today it is pragmatic, and access to justice has been actualized. What will happen from now is that people will file urgent applications here, constitutional petitions here, JR petitions here. Honorable Baraka, who is the Magistrate Court 2, is the registrar of this court. The court has started business straight away. Those of us who had matters in Garissa had their files transferred already, and therefore it is the operationalization, not just the launching. And therefore this is now justice brought to our doorsteps. And therefore we urge the people now to ensure that they do not longer lose interest in appealing, because criminal appeals can be filed here. All urgent applications can be filed here, and therefore the laxity and lethargy associated with the delay in terms of access to justice has been done away with. And therefore we celebrate the birth of this child called Wajir High Court. Asanteni sana. aad iyo aad aan maanta u faraxsanahay maadaama oo nolol keenay Court of Appeal High Court. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anigoo dadweynaha waxaan u aragnaa maanta Wajir inay maanta dhalatay. waqti badan ayaan mataqaana aan ku bixinaynin lacag iyo qarash aan gaaraysa aan ugu kacno oo u soo gudino waajibkayna koodka, laakiin hadda waxa laga suubiyay koodkii kale oo Wajir dhaxdiisa. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ninka ugu sareeya maxkamadda Chief Justice iyo dawladda oo maanta noo keentay in as bilowdo High Court. taas yaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. waxaan u sheegaa dadweynaha reer Wajir in maanta inta laga bilaabo ay Garissa aadi doonin, Nairobi aadi doonin, arrimaha ayaga ay mataqaana ay ugu qanci waayeen maxkamadan hooso maxkamadii tagi lahaayeen in maanta loogu furo meeshan oo la daa furay shaqaaleena ay joogaan. ninkii maanta imaadina as dhahay galabta hadii rabtiin inay as waxaydan dhibay askeensitiin ofiiska waa furan yahay. taasaan aad iyo aad ugu mahad celinayna. waxaan rabnaa inaan taageerna maxkamadeena. waxaa jirta odayaasha aniga aan kamid ahay waxay gishaa keesiska markaan aan gelaynin maxkamadda ama kaan meel la fariista ma lahayn. odayaashana waxay ka yihiin qayb muhiim ah maxkamadda. waxaan rabnaa in la soo dedejiyo qaybtii ku saabsaneed odayaasha oona meel loo subiyo oo ina galaan. waxyaalo waxaa jirta maxkamadda ku dhibe oo odayaashana geli karaan. dadkii hore ay magacyadooda u qoreen iyo mataqaana wixii lagu dari kara waxaan maqlay gabadhana waa lagu dara inay mataqaana maxkamadda waxyaalaha aan geli karin oo si criminalka aan gelin, laakiin waxyaalaha si dhulka iyo waxyaalaha lagu dhiboonayo waxa la sheegay dhul ilaa 10 sano socday. taasna maanta inay soo dhamaan doontaan u maleeyna. ma sha Allah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadweynaha. tunashukuru Wajir High Court amanta ndio imesaliwa kabisa, na magistrate alisema saa hii ndio anaingia kazi baada ya saa 7 saa 8. mtu yote ako na appeal na mtu yote ako na kesi ya appeal ya High Court iko diari kabisa, kazi already imeanza. Kwa hivyo Wajir leo wamesaliwa kwa mahakama baada ya 113 hatukukuwa na uhuru hapa, kwa sababu hakuna mahali kesi yetu inapelekwa. Kesi yetu inapelekwa Nairobi, Nanyuki, Nakuru, Nairobi, hata unasumbuka unawachana naye. Iko kesi mingi sana bedding mingi, ambapo hata mimi najua iko 3 mpya.
ambao haifanyi kazi Wajir kwa sababu ya pesa na kwenda safari, ndio tukawachana naye. Kwa hivyo tunashukuru jaji mkuu ya Garissa leo amekuja hapa na anasema kazi anaanza saa hii, si kesho. Wakumbuke watu wa Wajir, waambia hawa kazi imeanza, na mtu yote ako na bill, mtu yote ako na kesi, mtu yote ako na ardhi kesi yake, wako dia register ako hapa, jaji mkuu ako hapa, majaji wasaidizi wake wako hapa. Kwa diari watu wa Wajir mahali popote muko, ile watu wote walikuwa hapa waende waeleze watu saa 8 jaji ako diari kuhudumia wananchi wa Wajir. Asante sana. high court ayaa laga dahi jiray maxkamadda Wajir gudaheeda. Dadkii markii hore high court abiil u aadi jiray Garissa iyo Meru iyo waxyaalaha sayta waa la soo gaabiyay. Maxkamadda dhexdeeda ayaa laga furay high court. Ninkii u baahnay ama maxkamadda case uu ku yeelay oo high court aadi lahay, maanta high court kiisa waxa laga dhigay inuu ka qabsoomi kara magaalada Wajir oo courtka ka socday Wajir gudihiisa. Marka shacabku waxaan u sheegaynaa waxyaalihii awal baloodka loo gadi jiray ama qarashka la bixin jiray oo Garissa la aadi jiray ama Meru la aadi jiray waa la soo gaabi. Waxaa laga furay courtka Wajir dhexdiisa high court laga furay. Marka shacabku waxaan leenahay wixii lana daana dhici jiray waa la soo gaabay. Maxkamaddan ay maanta la daahi jiray maxkamadaha wadanka idil oo Kenya waa wada qabtay ilaa anaga Wajir kali. Wajir maanta waxaa loo arkay in la daahi jiray islaanta judge-ka u weyn oo Mada Koome la dhaha, waxay u garatay Wajir in high court laga furo ummad ay u dhibaatoonin inay safar dheer ay u galaan high court. Marka aniga waa soo dhaweynaa haddii aan ahay guddiga maxkamadda Wajir aan ka mid ahay, shacabku waxaan leeyahay waa idin furan tahay. maxkamaddan haddii aad ku qanci waysa abiil aad qaadan kartaa, maxkamadda kalena waa isla meesha ayada waxaad safar u galaysa maaha, wax qarash kaaga baxay maaha. Marka bulshada sidaas aan u sheegaynaa, waana soo dhaweynaynaa maxkamaddan. ninka waxaa ka imaaday registrar ka imaaday Nairobi iyo judge ka imaaday Garissa ayaa maanta jaha ka jaray. Salaamu calaykum aan leeyahay warkii intaas aan ku soo kaabina.